Okay, i-challenge ko ngayon si aking hubby. Challenge na ipapagaya ko siya kung ano yung sinasabi ko in Waray language. Okay. Ito na, get ready. Okay, Ani, can you say it, Ani, na waray ako buhok? Waray buhok. Ano? Ang sabi mo? What did you say? Waray ako buhok. Waray buhok. Okay, second, take 2. Okay, this one is in Waray language, nautodaktiil. 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 Okay, my darling, take 3. Ready? Yeah. Natanggalak buhok dili takbunay. Natanggalak buhok nagkakalakanay. Natanggalak buhok dili takbunay. Too long. Natanggal ang buhok. Natanggal ang buhok. Because it's funny sounds to you. Okay, take 4. Make sure that you follow what I'm saying, okay? Make sure you follow what I'm saying, okay? Okay. Nakailang take na tayo. Okay, take 4 na yato to take 5 ba, whatever. Okay, I'm gonna tell you something. Ginuulog taktiil. Ginuulog taktiil. I said it. Ginuulog takbunay. Ginuulog takbunay. Making me say stupid stuff. Can you say it, pangaturog na kita, kay ginuurag ako. No. Pangaturog na kita. Pangaturog na kita. Whatever. Ginuurag ako. Ginuurag ako. Ano tsura? Okay, enough. Enough na daw, guys. Inahubya na. Ginaano na, tired na niya pag ginuon. Pag ginakanin ko, waray. Last word. Higugmaon ko ikaw. Ginihigugma ko ikaw. I have no clue. Can you say it? Ginihigugma ko ikaw. Ginihigugma ko ikaw. I got no clue how to say that. Ani, ginihigugma ko ikaw. Ginihigugma whatever. Ginihigugma ko ikaw. I can't do that one. Ginihigugma ko ikaw. Alam, pangit naman ang namakyo.